phakathi kwenu Grace House sibingelele umfundisi uNtoma nomama uGajeni nomama leadership yonke yebandla nani nonke bazalwane nginkosikazi wami ngihamba naye ngihamba namadodana namhlanje wami madodana phakathi lenye uthu enye ayikho amen the bangiphelezele sifike haleluya amen phakathi angizukhetha isikhathi bazalwane ngenxa yesikhathi esengitshela umfundisi ukuthi past 12 ngiyaphuma uNkulunkulu into ayibeke enhlizweni yami into angivulela yona ngo-2004 useyibuyisile manje ngo-September this year. Amen. Ngiyabona ukuthi ngo-2004 angizange understand kahle ngoba indaba yeGrace yakamphobela empilweni yami. Praise the Lord. Amen. So ngishumayela lapha ebandleni inyanga yonke 4 weeks. Ngizozama ukuthi ngale hour ngiyigode. Ungisalile ayi uNkulunkulu sihobona. Praise the Lord. Usebona uma uzonibhalisa egcineni. Praise the Lord. Angizukubambezela ukuthi ngigoqe yonke lento ka 4 weeks niyenze ngale hour. Ngizogijima okunye ngizokuyeka. Amen. Bazalwane ngizokhuluma ngendaba yeshumi. Thayiwe. Indaba yeshumi. Imizidade 33 party indaba yeshumi. Ngizokhuluma ngendaba yeshumi. uNkulunkulu wakwambula indaba yeshumi ngo-2004 kumina yangimangaza ukuthi why indaba yeshumi ithinta imali ithinte impahla oyigqokile ithinte indlu yakho ithinte imoto yakho ithinte iglaze elikhabetheni ithinte nesipuni phakathi edrowini ithinta yonke into ebelonga kuwe indaba yeshumi ithinta ney'ngane zakho ne-children nabazukulu indaba yeshumi. Amen. Nokuthi sikhule thina ebandleni ngoba ngikhulele asengokhona ngikhule mina abantu abekhipha ishuma ngoba kungabantu abasebenzayo abathola amasalari bese bakhipha ngoshumi bese baletha mthamba nambazalwane bese baletha endlini kaNkulunkulu ngoba besebenza laba abangasebenzi bebengathanda. But uNkulunkulu ungibulele ukuthi okushumi ukhishwa yiwonke umuntu. Amen. Nengane encane yakhipha. Nale ngane uyikhelisa imali esesikoleni ufuna ikhiphe okushumi. Amen. Indaba yokushumi ngizoyithinta ngendaba kaAbrahama nakomthetho. Angithithi sesana indaba yeGrace. Amen. Indaba amagama akengibeke lokuqala. uNkulunkulu umbona ukuthi okushumi kuwumnikelo omkhulu ukudlula yonke eminye iminikelo. Okushumi. Namagama uma ungakhiphanga okushumi le eminye iminikelo ayinawo amandla. Angiphinde nangabe ungakhiphanga okushumi le eminye iminikelo noma ungazinikele kangakanani ayinawo amandla. Eminye iminikelo ngaphandle kokushumi uma uzokhipha kahle understanding nange-revelation ngendlela uNkulunkulu angivule ngakhona mina. Okushumi bazalwane kuphethe into ezimbili uNkulunkulu aletha ngazo i-empowerment in your life. One, kuphethe isibusiso, alenthi isibusiso. Number 2, kuphethe holiness. Alenthi blessing and holiness. I-blessing is empowered to prosper, to succeed in everything we do.
Secondly, holiness protect yonke into ebelonga kuwe. Bamba nabazalwane. Zama ukuthi kitchen bazalwane ngoba isikhathi sekitchen protect ngamagama. Holiness yenza ukuthi usathana kathinti utho lwakho. Nesicathulo sakho. Nespoon sakho neglass lakhe nemoto yakho akwazi ukuthinta usathana because it's protected by the holiness of God. And in prosperity yakho to succeed ayivinjwa umuntu. Amen. And uNkulunkulu uyabopheleka bazalwane ukuthi akhiphe kuzo zonke ikweleto kuzo. Umuntu othayika kahle akufanele abe seyikweletini. Into eyenzwa usathane into yokuthi afaka abazalwane abaningi 80 to 90% yabazalwane baseyikweletini. And abakwazi ukuphuma. Injongo kaSathane ngekweletu ukuthi ungathayi. Ugijima uzama ukuziphesha ngale mali ekhona ingakwazi ukuziphesha. Ikweletu kunokuthi zipheshe ke zibe worse. Ikweletu. Ngeke uphume kalula ekweletini ungathayi. Phume kalula. Amen. Aphume kalula ungathayi. Ngizobeka nje before siyezulu. Ngo-2004 saba nenkinga singakahlali bendle sihlala kuyo ngosikazi wami nengane zami. Sahlala komunye forum lapha eSizweni ngalena forum. Saxabana nomakhelwane wethu ngapha. Walwa nathi very strong makhelwane. Saze sawufakana ngayixoxa le ndaba leyo. Sazofakana naye ecourt bazalwane sagijima ecourt sazaqhasha ubhaqwa nonkosikazi wami. Unkosikazi wami ngiyibonga unkosikazi wami bazalwane. This is coming to 30 years now. Support kuyo yonke into bazalwane. She's a wonderful woman. We are supporting ngemali yakhe. Unkosikazi wami wathi lo sikhokhela ubhaqwa. Imali think esayikhokhela ubhaqwa ngoba ubhaqwa uyi-advocate. I think yafika la ku-12,000. Sikhokhela ubhaqwa sigijima icourt umakhelwane elwa nathi very strong. And ngicela abazalwane ukuthi basikhulekise ukuthi nangumakhelwane ulwa nathi. Nangumakhelwane ulwa nathi nomakhelwane akasitophulo nathi basikhulekise abazalwane sizazifaste sazama ukudayisa indlu yangadayiseki sifaka kuma-state agent ahlukene engadayiseki indlu. Ebhokile umakhelwane ehamba nabafana abancane bedubula ingane zami nasemathole nje amathole lapha engaphandle bedubula ingane zami bezigabha ngamanzi nasibuye enkonzweni ngesonto sifika babeka amatshe egedini babeke namabhodlela ukuthi imoto ingakwazi ukungena. Nathi siyakhuluma basithube sithandaza and bazalwane nasithandaza sifate kuba ngathi siyambanga lo makhelwane ukuthi alo nathi kakhulu. Kuba siyambanga. Ngizonqabela indaba kuba siyambanga. Sigijima icourt bazalwane. Kwaze kwathi ngilanga. Ngimeyo babungema empangeni esikhalweni lapha ePentecost. Washona umama uManzini engangihlala ekhaya kwakhe uMtuba 2 years before ngishada nonkosikazi wami. Umama uManzini eshonile. Ngathi mina ngizoqala ngiye eMtuba qala bese ngidlula-ke bese ngempangeni ngoba empangeni ngohlala iviki lonke. So-ke imoto yami yayiseyivele ifile. Ngagibela ibhasi khona ibhasi uThanduyise ngidlula la. uThanduyise. Ngagibela ibhasi ngiphethe ikhwama ngafaka ibhasi ngagibela ibhasi uThanduyise. Animphoto bazalwane. Amen. Bangakabangana. Ngagibela ibhasi bazalwane uThanduyise. Ngase ngiyathandaza ebhasini ngaphakathi. Ngathi uNkulunkulu, ngathi ngithandaza usuke ehlizweni ngaphakathi. Ngathi uNkulunkulu wayengihlushwa umuntu ongakholwa. Why umuntu ongakholwa ekhanyisa kangaka sithandazile uNkulunkulu sapasta senza yonke into but ngathi siyasebenza abe worse. Why uNkulunkulu unga-answeri iprayer yethu?
why lo muntu asixuphanga sidayisiki senza yonke into why uNkulunkulu ungasilamuleli kulo muntu osihukuluza nosidelela kangaka sizeke singene ezikweletini sikhokhela amali why uNkulunkulu ungasiphenduli wangiphendula uNkulunkulu laniza la Friday futhi ibhasi lisuka lizobuya la Friday ishona ekanongoma wathi uNkulunkulu kimele ebhasini ukuthi awuthayibi kahle athi mina what ngiyathayida mina uNkulunkulu ngiyakhipha ushuru wathi uNkulunkulu angizange awukhiphi ngithe awukhiphi kahle ngathi mina awukhazela uNkulunkulu ukuthi awukhiphi kahle kanjani na wathi yazi uNkulunkulu wenza into engathi wenzile ibe simple wathi la ebhasini ngaba khona umuntu okupha 10 rand manje nangabe ngaba khona umuntu okupha 10 rand la ebhasini manje usuka likhipha ishumi na wathi mina kanti nomuntu uma kuphi imali ufuna ukhipha ishumi wathi uNkulunkulu yes wathi na bengakhiphi kanjalo koshumi wathi uNkulunkulu kisha kadala koshumi okweshumi kwakho konke wathi nangabe ukhona umuntu ozokuphi i-10 manje la ufuna ukukhipha okweshumi la i-1 rand yalowo mali leyo wase ejika uNkulunkulu wathi nami umuntu no1 million imali nokoshumi kwakhe lihamba ibhasi abantu babandi impako yabo wathi imali okoshumi kwakho ngathi mina 100,000 wathi uNkulunkulu very good nangu lo muntu uphethe icheck le100,000 for 1 million ulifake envelopini uyinikele enkonzweni nangomunye futhi uphethe usheleni yazi uNkulunkulu yayifika kakhulu imali uphethe usheleni imali nokoshumi kwakho ngathi mina isenti wathi uNkulunkulu very good nalo ufake isenti lakhe for 10 cent wakhe envelopini bezendli kaJehova bazonikela abantu bothu baphethe envelope uphethe isenti lo phethe 100,000 for 1 million lo bazonikela wathi uNkulunkulu balonikele kakhulu ngathi mina yilo 100,000 wathi uNkulunkulu very wrong wathi uNkulunkulu wrong kimina njengoNkulunkulu bayafana laba bantu msaba namazalwane bayafana abantu uphethe 10% lo nalo uphethe 10% and what i-blessing iyafana ngoba okoshumi i-obedience and okoshumi udumise la worship ngakho amen ngathi God ngiyarepent senzonikele lokoshumi ngesheleni isenti wathi uNkulunkulu kusukela namhlanje usozophetile ukuthi uzonikela okoshumi ngesheleni isenti impi kamakhelwane wakho nawe akusese impi yakho sokuyimpi yakho so athi mina ngokoshumi nje sokuthatha over yonke into uNkulunkulu usuyangilwela ngokoshumi wathi uNkulunkulu yes mama understand ukuthi what's going on bazalwane ngafika ngatshela ifamily yami ngatshela ingane zami wathi uNkulunkulu ufuna simthethele umakhelwane elwa ngathi mina don't feel ukumthethele wathi uNkulunkulu azange ukuthi ufila kanjani uthe mthethelele ngoba indaba yokuthethele hamba ama feelings indaba ye-forgiveness ehamba ukuthi ufila kanjani mamthethelele lo makhelwane loyo ngenxa yesikhathi sathi nasifike ecourt azange aye ecourt wafa she died but ngiyathakatha ngithulo lesibhamu ngoba ngiyathakatha amen so usothi ngo-2004 nganginikele ukushumi kanjani ngakuyeka endlini ngoba nganganethele ukuthi why ushumi uthinta iziphi nayo yonke lento la ngidabo
Siyibuyisile this year ngoSeptember indaba yokutitha okushumi neshelini ngesenti. Wangihlukanisela yazi ukuse ngilalela bani? Ngilalela uJoseph Prince echaza igama elithi tithe. Elithi tithe. Ngamlalela uJoseph Prince wayichaza igama etithing. Wakubuyisa uNkulunkulu okoshumi. Wahlukanisa igaba ezintathu ukuthi uAbraham wanikela okoshumi kwakho konke kwakuyini. Ngisama namba zonke. Amen. uNkulunkulu ambekela ukuthi uAbraham esigodini saseShava wahlangana noMelkisedeki. uMelkisedeki into yokuqala yenza kuAbraham akenti yomuntu yokuqala. Lokujimana nesikhathi ngani ezwi kakhulu ngoba siyagijima isikhathi. Into yokuqala uMelkisedeki ehlangana noAbraham esigodini saseShava ngasingasigugulisha isigodi saseShava. Nashayigugulisha ngasithola ukuthi isigodi saseShava intaba le kwakuthiwa iMoriya uAbraham wagcina enikela ngo-Isaac kuyo yabo. Angithi kuthiwa uMelkisedeki inkosi yaseSalem okwagcina kuyiJerusalem. Nasi lapha ezintaba nawubheka ngapha intaba leyo kwakuzoba iGolgotha. uJesu wazebethela kuyo. Nawubheka ngapha intaba yenqumo. Angithi uJesu lephuma egedini ehamba manje sebuyele ezulwini waphumula egedini ukuthi umuhle wehla isigidi wahlela esigodini saseShava wasekhuphuka ekhuphukela entabeni lapha eNqumo wasiyahluthwa. Ngale nawubheka ngapha uthola iGetsemane la wayithandezela khona. Nasi isigodi saseShava. uAbraham into ayenza walandelwa uLothi bemthumbile. Amen. Walandela uLothi bemthumbile wahamba ibanga elide eyalile ngasentshonalanga ayofuna uLothi amakhosi emthumbile nabantu baseSodoma. Wabuya naye wabulela amakhosi. uNkulunkulu wamsiza wangenelela wabulela amakhosi. Wabuya nabo abantu besifazane besilisa nezingane ezincane noLothi. Wabuya nempango akenti impango. Le mpango nangicwaninga ngithola ukuthi imali yayingekho phakathi. Kwakuyi ilwane. Inkomo, izimvu, imbuzi, amakamela, konke okwaku ilwane eziphilayo. Secondly kwakuyi impahla zokugqoka. Thirdly kwakuyi jewelry. Amaphenene, amacici, amaringi, everything. Uma uAbraham ehlangana noMelkisedeki esigodini seShava, uMelkisedeki into yokuqala ayenza uAbraham wakhipha isinkwa. Waqala ukuthi kukhishwe isinkwa isinto senkosi. Ukhipha isinkwa newayini. Ngamagama lesinkwa newayini sikhomba icovenant phakathi kwaAbraham noMelkisedeki. Uma eqeda ukudla isinkwa uAbraham aphuza wayini wavuka umusa kuyena. uMelkisedeki wasiyambusisa akenti into esibili. Akenti esibili. Wambusisa. Impound. Esithathu wase kuAbraham ekhipha okweshumi kwempango kwakho konke. Ngamagama uAbraham wathi ezimvini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eka10 anikeze uMelkisedeki. Anikeze kumakamela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eka10 anikeze uMelkisedeki. Nasenkomeni nasekuyoyonke imfuyo ukuthi abantu wafika kumajewelry nawo wahlukanisa ngesineke ukuthi ijewelry ka10 iyamanje konke oshumi kwakho
konke wanikela uMelkisedeki. Uthi-ke uJoseph Prince nake chaza igama elithi tithe, akithi tithe. Igama elithi tithe lisho ukuthi masa. Nake chaza uJoseph Prince uthi masa. Amen. Igama elithi masa U-M-A-S-E-R masa. Abo eyabothula eqanini. M. Uma ukhipha u-M-A usala u-asa. U-asa uchaza nesiHebheru ukuthi rich. Ucela. Ngamagama i-tithing la ngaphakathi kuyona iphethe ucela ukuba rich. Now tithe uNkulunkulu uyabophela ukuthi acebise ukuthi ube rich, akethi ube rich. Bangaphazama nabazalwane. Praise the Lord. Yingakho uNkulunkulu wabophezeke ukuthi amcebise uAbraham abe very rich. And akazange acebise uAbraham kuphela nenzalo yakhe. Nezingane zakhe zila okhalweni. Angijabona uthi nawubheka kumaHebheru 7 esekuveza uPaul uyathola ukuthi zonke izingane zakhe ezavela okhalweni zase zivele zirishi ngenxa kaAbraham. Ubheka amaJuda bazalwane abekho abantu abarishi emhlabeni njengamaJuda. Akangangena endabeni yomthetho ukuthayela ngokomthetho, but uma ubheka amaJuda ubheka indaba uElerins wakuyiJuda. Hello. WakuyiJuda bazalwane wayecebile ephethe izinkolo eziningi eSouth Africa, ecebile uElerins namadodana akhe. Wanele uElerins baba lo washona watheka amadodana nawo athayila ngoba amaJuda akholele kuthayila athayila. Badayisa ama-shares nasongeza ngedemocracy badayisa ama-shares kaElerins wathenga abantu abamnyama uElerins wawa waphela akasekho namhlanje. Uyamthola ifuna yethu awusekho wawa ngoba wathenga abantu abangathayi. Msamba nambazalwane. Uze ku-old mushwana. Again the old mushwana. U-old mushwana wasungula amaJuda. Awurana iminyaka. Wawukhokha kahle, wawutema nje iphume manje imali yakho kahle ngaphandle kwenkinga. Hello. Angibona nje bazalwane. U-old mushwana wayekhokha very rich. Flower bank about that bank of fleetest name u-old mushwana. Wathema abantu abampisholo ngenxa yedemocracy ama-shares. Wahamba laba ababephethe u-old mushwana. Wasala igama ithi old mushwana. Bahamba labanye eBritain wasala igama. Kwasala abantu abangamazi uNkulunkulu bephethe u-old mushwana abangazi nendaba ye-tithing. Namhlanje u-old mushwana uyihlazo. Akusa kumangithe lapho. Amen. Eastern City namaSun Hotel wonke eSouth Africa ayemaka amaSun Hotel neSun City yayiphethe uSaul Kessler iJuda. Yeah. Waqala ukuthi bekhona ihotela elinama-golf course everything kwakuseseyiphutha kuphuthathwana ngalesikhathi leso. uSaul Kessler very rich wakha naye sekhona manje iSun Hotel lapha ngazi sokuyini manje ibhodle lapha eJohannesburg yasala kanjalo. Wahamba uSaul Kessler udayisa ama-shares ko-Oscar Dlomo wayewu-general secretary wenkatha lapha enkatheni bathenga babe ngokosomabhizinisi bathenga
abazange bathanda yawa eSun City yaphupha namasana hotel wonke. Okay. Angigcine ngalaba ama-Americans ngizobeka u-businessman abawu-2. Ngizobeka u-Henry Ford no-William Colgate 2. Henry Ford no-William Colgate babengabangani belima bengama-farmers befama bevuna bese-ke bayakhipha ukushuba kusedlini kaNkulunkulu. Badecide ukuthi sebezotitha hayi ngo-10%, bazotitha ngo-20%. Batitha ngo-20%. uNkulunkulu wamvulela into ezithu zahlukene, wamvulela uHenry Ford ukuthi uzomanufacture imoto. Le moto ezomanufacture izokwakhiwa idayisa umhlaba wonke and ngeke isithele noma engasekho emhlabeni ingadi angeke le gama elithi Ford ngeke liphele emhlabeni kuze kuJesu. Namanje siyakunokuthi yini Ford ziyaweziwe phupha abaphunja kodwa uFord uyaqhubeka ngoba wasungulwa umuntu othayithayo. Amen. uWilliam Colgate uNkulunkulu wambonisa into engaziyo yenziwa ukuthi kukhona insipho egeza amazinyo. Waqala ngayo wasungula into ukuthi abantu bageza amazinyo ngensipho bathi wathi le nsipho le yakho ziyokhamba esinye ngendlela kodwa le ethi Colgate iyohlala njalo koze kubuye uJesu lokimile. Yeah. Bebana 2 phela angenxa isikhathi ngisababala bani indaba yami ithayile lokusho ubheka ke ngokusheshsha ubheka ngokomthetho lapha kwaIsrael bakhona izizwe ezishumi nambili. Ngeke ngibabona amavesi bazana ngenxa yesikhathi wakhona izizwe ezingaki ezishumi nambili. Lezi ezishumi nambili wakhona isizwe sodwa uNkulunkulu wathi asizukulima asizukusebenza isizwe sabaLevi. Wathi zonke lezi zizwe yosebenza zilimi kodwa lesi abaLevi kovela kuso abapriest kovela kuso abantu abazokhonza endlini kaNkulunkulu. Bese kuthi lesi eziwu-11 shumnani zizothayitha zona zise itithing yazo endlini kaNkulunkulu kuze uLevi okhonze endlini kaNkulunkulu ngoba kanafa yena adle angalambi uLevi ngenxa yokungasebenzi kwakhe ngoba laba abawu-11 benzani bayathayitha. Amen. Bakhipha usho. Amen. Amen. Yingakho nawufunda uthi ukuze kube khona ukudla endlini yami. Akentsho njalo. Amen. Ngisakhoze bandla lakithi babevamise ukuthi basibize thina singamaLevi. Makulelwa kuthiwa abafundi abanye basebona amaLevi thina. Angilungisele into leyo siyona amaLevi. Indaba ye-priesthood nendaba yamaLevi ayifani nendaba ye-New Covenant. Indaba ye-New Covenant iphethe 5-fold ministry. Iphethe abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi, nabafundisi. Sanani abavangeli ngicabanga ubhongo, it's gone. Amen. The 5-fold ministry. Amen. Ibandla alitithe ngendlela yomthetho. Amen. Angiphinde ibandla litithe ngendlela yomthetho. Amen. Ingakho thina sitithe uMalaki. Ngoba ukutithe ngoMalaki ubaluphethe ivilo. Ukutithe ngoMalaki 3
ukuthayida ubalekela isiqalekiso